watu wakuache utulie, pengine wakaona huyu pengine anahitaji kupumua, maana si kawaida yake kuamka very late. Kwa hivyo wakakuacha tu utulie, wakakuacha tu ufanye shughuli zako za kawaida. Yaani waliona kama tumemzoea Bobo anaamka saa 12 kila siku, leo imefika saa 1 hajaamka, pengine hana shughuli, na hiyo siku ndio pengine ulikuwa na shughuli muhimu sana unataka kwenda kutekeleza, lakini sasa wanasema huyu mngwana kwa leo pengine hana shughuli, acha tu watulie, pengine ni weekend, pengine ni holiday, na hiyo siku ndio ulikuwa na appointment muhimu sana. Yaani mambo kama hayo huwa yanafanyika sana, alafu yanakupata kuwa tu katika harakati nzuri. Leo niko hapa na rafiki yangu anaitwa Bwana Bob, ambaye tuko naye hapa studioni kwa asubuhi ya leo, na tutakuwa tunazungumza kuhusiana na mambo ambayo yanatuhusu tu hapa nchi yetu, na vile vile kuweza kujua mashinani watu wanasemaje hapa ndani ya 99.9 asubuhi ya leo. Kwa hivyo mimi naitwa Mzee Mzima Kamadi ya Mata, pale katika mitandao za kijamii unajua ni Facebook, kwenye X, kwenye Twitter, alafu vile vile kwenye TikTok, zote ni @mtaani_radio na @Kamadi ya Mata. Karibu sana katika kipindi cha asubuhi ya leo, na uwe na asubuhi njema. Bob, karibu sana. Asante Bwana Ahmadi. Kuna mambo mengi ambayo yanatendeka kule mtaani, lakini muda mrefu hatujaonana. Sijui umekuaje, hali imekupelekaje, kazi yako ya ukatibu inakupelekaje, wenzako wana bodaboda wanasemaje kuhusiana na masuala ambayo yanatendeka humu nchini? Yaani wamekasirika ama bado wako tu sawa? Asante sana. Ni muda mwingi tujapatana, na sio kwa njia mzuri, imekuwa kwa njia mbaya. For the past 1 month I've been grounded. Nimekuwa mgonjwa kidogo. Pole sana. Lakini nashukuru juu saizi naona. Ulisafiri ukaumwa na mbu ama mka. Hapana. Unajua watu wamebeba mzoea Nairobi, wengi wanaambiwa mbu ya Nairobi haiumi. Hapana. Kama ikiuma haiachi malaria. Sikusafiri, ni vile kwenye harakati za kazi zetu sisi tunapatangananga changamoto. So kidogo nilipata ajali. Pole. Of which karibu inivunje. So I was down for that time I've mentioned, lakini nashukuru Mungu juu naona naamka. Kwa hivyo tuko shwari, tunarudi laini, kuendelea mbele tutakuwa sawa. Kuendelea mbele tutakuwa sawa. Yes. Asante sana. Unajua mara nyingi hii serikali ambayo iko mamlakani, Bwana Bob, iliundwa na nyinyi watu wa hudumu wa bodaboda na kina mama mboga. Sijui sasa kufikia saa hizi bado unahisi kwamba uko entitlement? Kweli, kwa kiasi kikubwa kura yenye iliweka hii serikalini ni mtu wa chini. Mtu wa bodaboda, mtu wa mjengo, mama mboga, name it all, the person in the lower tier. But kusema kweli, mpaka sasa hivi kila mtu ana regret mbona alitupa kura yake pale. Kwa vile venye wanatupeleka sio vile tulitarajia. Kwa hivyo ni kweli ni sisi tulipiga hiyo kura, lakini ni kubalia niseme tuna regret kwa kimombo. Kwa nini ujute? Kwa nini una regret? Kwa nini unajuta? Wakati Mheshimiwa Rais alikuwa anauza sera zake, ndio alijiweka kama mtu ambaye anatufaa. Kwa vile yeye hakuwa dynasty. Dynasty ni yule mtu mwenye haelewi changamoto ya mtu wa kawaida, lakini yeye akajileta kama mtu wa kawaida. Mimi nilikuwa hustler kama nyinyi, nikarise up the ranks. Ina maana kuwa ninaelewa mahitaji ya nini? Mahitaji ya hustlers. Unasema hiyo siku hakuwa dynasty ama huko na hakika alikuwa dynasty, ama ni kwa sababu tu kulikuwa na narrative? Hakuwa dynasty. Sababu wakati alikuwa anajiweka, hata wewe ungekuwa convinced yenyewe. Mtu alianza na kuuza kuku ya shilingi 200, 300. Unauza kuku 2 leo, kesho uze kuku 1000, baada day uze kuku 1,000,000. Yule unajua sasa hivi jogoo anatoka karibu shilingi 3,000. Na ndio nakwambia every business, hata saizi mhudumu wa bodaboda mwenye ako serious, mwenye alianza hii kazi miaka 5 imepita, ndio anafaa awe na pikipiki zaidi ya moja. Ina maana kuwa if there is consistency and discipline in business, you can start from zero and get to somewhere. So it was very practical. Mtu akisema nilianza na kuku, you can start with a single chicken, but get
to their thousands and to their millions. Kwa hivyo hiyo narrative si eti ni ya uongo, it is practically doable. Ndio. So tulikuwa tunaelewa kuwa huyu muungwana kweli atatushika mkono tu, akifika pale sisi pia tufanye nini? Turais. Ndio. Lakini ole wetu, tumepigwa na butwa yenye hatukutarajia. Kwa hivyo kila mtu saizi, maybe sio kila mtu, sababu kuna wale wenye wako ndani kule wenye wanamsaidia kutubomoa, but the bigger percentage of the Kenyan population wanalia. Mimi nikiwa mmoja wao. Nyinyi mnalia sana. Wahudumu wa bodaboda wanasemaje? Bado wanaunga serikali mkono ama wamegeuza nia? Bwana bado tuko katikati, ama bado Bwana Amadi saizi tunasema tena bado serikali ni ile ile. Saizi hata ukiangalia kwenye mitandao itakuonesha the people I lead are really regretting to be associated with this government, sababu yale yenye walisema yanatuumiza hata zaidi. Yenye ilikuwa yanatuumiza kwa ile serikali ilipita, saizi imekuwa wasi. Sababu sisi wahudumu wa bodaboda chenye tunatarajianga ni barabara ziwe ziko sawa. Ndio. Tunatarajianga ni mafuta ikuwe bei ya chini. Tunatarajianga tupate bidhaa zile za kujimudu sisi kwa bei inayo yenye iko chini. Lakini haya vitu zote tunapata hazipatikani. Barabara zetu mbovu, mafuta bei imepanda, chakula bei imepanda, rent bei imepanda, hadi loans zenye tulikuwa tunachukua bikes tulikuwa tunachukua at 200,000, hiyo ni loan, but today cash price kwa duka is 170,000. For you to get the bike to the road, you need that 200,000. Tulikuwa tunalipa loan kwa ile serikali ilipita. So inakuambia maisha imekuwa ngumu zaidi. Kwa hivyo sasa ukitaka kuchukua bike, yes, unasema na kama ni cash 170. Peana tumalizane, andikisha KRA, andikisha pale kwa nitwaje wengine NTSA ndio. Hiyo baada hujaweka nini insurance. Ndio. Hiyo ni ya mwenye pikipiki mwenye anauza pale, ya dealer. So 170, get another 10,000 for insurance. Right? Get another around 10,000 ya transfer, easy logbooks na taxes na whatever. So you'll spend close to 200,000, if not 200,000, depending on the bike unaendea. So vitu zimekuwa mbaya zaidi. Na hii haijakanyaga barabara, haijakanyaga barabara. Na sasa ukichukua loan, insurance imepanda bei sababu tax iliinuliwa. Ukichukua loan today, you will not part with less than 400,000. Hiyo ni pikipiki, sio gari unanunua. Because you are supposed to pay at least 400 shillings per day for at least 2 years. How much is that? 400 shillings for 2 years. How much? That's how many days ziko kwa mwaka? 365. Times 400 times 400 times 2. Yes. Hey, bala. So you look at it, it's close to 500,000. Unanunua 2-wheeler boda. Where are we heading as a nation? Tunaelekea wapi? Kwani kitambo ilikuwa aje? The problem the Kenya Kwanza regime did when they came to power is to pretend that they was doing away with foreign loans, which was not true. Loans bado wanachukua. And I was reading an article the other day, and our debt ceiling has hit 10 point something trillion. Up from, yes, up from where they got it. Yet, when they were coming to power, they were pretentious that they will take it down. So inakuambia kwa hao ndio walikuja na nia mbaya. So ile tax waliinua kujifanya wanatoa ile loan ilikuwa pesa ya wizi. Because you can't point to a finger. Kwa hizi loans wamechukua tangu waingie ushukani, imefanya project gani? Unajua ile regime ilipita, hata kama walikuwa wanaiba, but they could point to a project. To a project. Unasema ndio hii. SGR ndio hii. Expressway ndio hii. These are the loans. Unaona? So if they took 100% and spent 50% on the SGR, hata kama walikula hiyo 50%, at least there is something to point to.
But what project has Kenya Kwanza done since they came to power? Wamefanya Adani hata usiende huko. Because wamefanya Adani. Anyway, hii mnachukuliaje ile swala la Adani by the way? Huko mtaani manake unawabeba watu wa tabaka mbalimbali, unatangamana na watu tabaka mbalimbali. Leo unatangamana na mwalimu, kesho pengine utabeba daktari, pengine utabeba mtangazaji kama mimi na mwingine kama hayo. Unapotangamana na watu wanasemaje kuhusiana na ile swala la Adani? I think Wakenya sisi ndio tu wenye makosa. Because these things there are certain Kenyans wenye wamejitoa kutu inform, but then we are failing to do what we are supposed to do as the Kenyan people. Adani is a sellout, because if you are telling me that we are going to lease an airport for the years I am old, since I was born to this age, all right? Mm-hmm. Adani is going to take care of that airport for the 30 years. I'm slightly above 30. But look, let me pretend I'm 30. Since I was born, when do you think Adani will leave that airport? And Adani is someone who is coming to make money, right? He's coming to make money. Mm. It means if they don't make money, they might also do something extra, like kuiba, all right? So we must be very careful when doing things as a nation. We must not start selling our nation, because this Adani thing is now like everywhere. It is not only in the airport. We hear Adani in Shah, we hear Adani in the port, we hear Adani everywhere is Adani. Mm-hmm. Now, who is Adani? Who is behind Adani? But now, going by the trends, tunaona kuwa Adani inakuwa frontiered by people who are in power, by people who are protected by the Kenya Kwanza regime. So that tells you that we as a nation, we are in a mess. And we must listen to the few who have come to enlighten us and really wake up, so that action is taken before we are sold out and lose our nation or our country. Mm-hmm. Mm-hmm. So wananchi wanaisemaje? Wananchi huko mtaani wanaisemaje? Adani is a no. Because mimi nimejaribu kusoma hiyo contract ya Adani kidogo. There are things that will change, because once somebody acquires your home, you lose your voice. Yeah. Wewe mtu akikuja sahi akwambia hii boma yako nipei, nyumba yako nitatoa nikujengea nyumba mpya. Hii nyumba nikishajenga utakuwa kwa room moja, hii room nyingine nitarentisha, nilete pesa nirudishe pesa yangu. Ina maana kuwa you are losing your voice. It means even the amenities in that home will not be yours. It will be under someone else. So that is what is going to happen with our Adani. Our Kenyan people will be losing their jobs. Adani will bring Indians to JKA to do whatever they want to do there. All right? So that Kenyan who is doing business in JKL will lose his business. The people employed in JKL will have to get new contracts, which means there will be massive loss of jobs. What happens when that is done? And Adani is a foreign company. Ina maana kuwa wale wenye watakuwa wanaleta ushuru yao itakuwa inaenda India. Ndio. Hiyo pesa itakuwa ina circulate kwa hii pesa ina circulate sahi kwa hii economy. Itakuwa pesa itakuwa inapanda ndege tu hapo. Itakuwa inapanda ndege ikienda India. Kwa hivyo we stand with our brothers in the airport and we are against the Adani sellout. Asante sana. 2:26 ndugu mpenzi wangu hapa ndani ya 99.9, tupatie hisia zako kupitia voice note number 0710606799 ndio nambari yetu ya mazungumzo hapa asubuhi ya leo. Na tutazungumza pia kuhusiana na masuala ibuka na vitu ambavyo vyote ambavyo ungetaka kuweza kujua kutoka pale mtaani. Basi tuandikie, alafu sitaweza kuweza kukufahamisha kwa kina zaidi. Tunaenda sasa katika masuala ambayo yanatukugubika kama taifa letu. Asua masuala lilofanyika juma ngapi? Juma 4 katika bunge la kitaifa. Naam. Uliridhishwa na swala la mheshimiwa. Uliridhishwa na jinsi wabunge walivyo handle swala la Rigathi Gachagua?
Tuanzie hapo. Bwana Amadi, this is the bitter sweet moments to be a Kenyan. Ni wakati yenye ni tamu na ni uchungu. Ndio. Kuwa Mkenya. Na penye ninakaa kama mtu mdogo, sababu I still belong in the bracket of the youths. Mimi najihurumia. Sababu vitu yale yanafanyika hazipendezi hata kidogo. Bwana Amadi, unaweza kumbuka tukipiga kura mwaka uliopita, hatukuchagua mtu kwa jina la Rigathi Gachagua. Alikuwepo kwa ballot. Lakini sio kwa jina lake, sio? Alikuwepo kwa ballot. Jina lake lilikuwepo. Mwenye alikuwa kwa ballot, ungechagua Rigathi kama hautachagua Ruto, si ni kweli? Ndio. Lakini sasa naye ungechagua Ruto bila kuchagua Rigathi. Ina maana kuwa ungechagua Ruto kama ungechagua Rigathi, sababu Ruto had a chance to get someone else who is not Rigathi. True or false? Alikuwa na uhakika. Mimi sasa hapo ndio nataka uniambie. What I'm saying is, manake nyinyi mlikuwa huko nje sana. Chenye nasema ni kuwa kwenye ndoa ya siasa, kila mtu ama kuna mtu mwenye anakuaga dereva. Bwana Amadi, in the Kenya Kwanza regime as we speak, the person in the steering wheel is His Excellency the President, William Samoei Ruto. And if anything, if Gachagua is corrupt, then the boss has approved. If Gachagua is tribal, then the boss has approved. If Gachagua is dirty, then the boss is dirty. And this is the reason why the Gen Z are on the streets. The Gen Z said we need an overhaul. The Gen Z wanted a whole system overhaul so that things work for this country. But people didn't listen. So my stand is, Rigathi and Ruto were elected on a joint ticket. A ticket that could not be divided. Without Gachagua, Ruto couldn't have been elected. Without Ruto, Gachagua wouldn't been there. In a manner, the person whose head was on the ballot was both. It was a shared ticket. The 7.2 million votes that they claim they were elected on with were for both Gachagua and Ruto. If you divide those votes today, Ruto may have fallen below the threshold, and likewise to Gachagua. In a manner, if these people are to divorce today, then the people who is going to elect the person remaining is not the 50+1 our constitution need for that person to be the president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo, mimi ningeomba. Kwanza I'm very disappointed with our elected leaders, especially the members of parliament. Kwa nini? Why are you so disappointed? Yaani wewe uko disappointed na kila kitu. Uko disappointed na kila mtu. Why are you disappointed? There's nothing positive to smile about. I'm even disappointed with my very own friend. Ndio. My member of parliament, Honorable KJ. He's my friend. Ndio. But at times he disappoints me. Why? Because when KJ goes to parliament, he needs to listen to what the people are saying on the ground. He represents our views. He doesn't represent his view. He represents our view. And our view as the Gen Z was, we advised KJ before they passed the financial bill and asked Mheshimiwa go say no on our behalf on this bill. Mheshimiwa went and said yes. He later came and apologized and we forgave him, right? On this bill, how did you forgive him when you burned his office down? No, it is not. I've been on record very many times that was not Gen Z. That was his political nemesis, and maybe him. We never know. Maybe him himself. I hear the issues with the DCI. Let us wait for what DCI will say. And DCI will make arrests. All right? Of which I don't support. And I tell you, we visited that office on the day that we were occupying parliament. And we left it as it was. Early in the morning. It was around this time.
And Ukaiacha ikiwa sawa. And the office was burnt late in the evening. So that tells you, late in the evening, where were the Genzies? They were in town, if you remember. At that time, that is when we were leaving town, coming back to the estates. So what we are saying is our members of parliament have left the role we gave them to represent our interest, but representing their own interest. Kwa hivyo, our view or our issue is, if they have realized there is a problem with the regime, as we were saying, the Genzies, because it is few months back, we were talking of this thing. But they said, no, we are okay, we are going to do blah, 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 blah. They were saying as a unit, as a government, which Gachagua was part of. But if they are realizing that there's a problem, then we request that they vacate, as we were saying, only, not a single individual. Because removing Gachagua will not cure the rot in the Kenya Kwanza government. Gachagua is just a single person, all right? Mm-hmm. But we were talking of a whole system, a whole presidency, all right? A whole president that comprises with the cabinet and the head of cabinet. We wanted them home, all right? So wabunge walimfanyia haki Gachagua ama hawakumfanyia haki? Hawakumfanyia haki. Hii ni usaliti wa kisiasa. Because their crony wants to be the deputy president. They are being a sellout. Wanatuuza, juu wanapewa pesa kidogo, waunge ule jamaa akuwe president. Jamaa mgani sasa? They know him. Jamaa mgani sasa? We don't know. What if na akiamua kufanya kazi bila deputy president, mtampeleka wapi? Mtafanya nini? Maana hakuna mechanism haimlazimishi sana. President sasa lazima tena ateue mtu mwingine kuwa deputy. What does the constitution say? Sheria inasema nini? Inasema atachagua ndio, lakini haimlazimishi sana. Sio lazima. Sio lazima kama vile alivyopata running mate. But what we know is this is politics. Let me ask you a simple question. In the past regime, the retired president had issues with his deputy. True or false? Mbona hawakumwimpeach? And the same deputy president who was crying for that time is the one now harassing his own deputy. And this is the person on record saying, I'll never do to my deputy what I was done for. Hypocrite. We must be people, if we really want to move forward as a nation, we must be people who are truthful. And that is why Gachagua is a truthful man. He's a truthful man. So the truthful man is being sacrificed for being truthful. For we as a nation don't love truth. Hatupendi ukweli. And Gachagua anatuambianga ukweli. Mimi nikienda, Gachagua is truthful kwa sababu akienda Nyanza ataambia watu wa Nyanza ukweli. Ndio. Hamukutupa kura. And we know all over this nation, hata kama ODM ingekuwa kwa power leo, Kisumu may be the capital city of Kenya today. But if not, then it would have been favored the most. Why? Because their son is in power. That is the truth. Especially if you get a conscious leader in the nini of Raila, mwenye anajali kwao. Unajua kuna viongozi wengine hawajali kwao. Tuseme ukweli. Some people were in power for 24 years, and if you go to their home area, it's like a desert. Yeah. So the thing is, Gachagua was just right. The issue of shares was in their agreement, power sharing agreement, coalition power sharing agreement. What is wrong if Gachagua talks about it? If Speaker Wetangula was given his full share, Mudavadi was given his full share, Kingi was given his full share, Mutua given his full share. But in terms of common mwananchi, hao ni viongozi sasa. What about the common mwananchi? This is our
Order members. Resume your seats. Honorable Messiah, what's your point of order? From the foregoing, Honorable Speaker, I move a motion that this county assembly suspends the Honorable Speaker, Honorable Okero, then and further the Honorable members, Joel Omongi and Ahmed Square, to cease immediately from being the members of the council. I now call upon Honorable Charles Keganda to second. Honorable Keganda, Charles. In this sense, Honorable Charles Keganda be adopted. Honorable members, will as many are of the similar opinion say aye. Aye. Will as many are of the contrary opinion say nay. The ayes are it. Now, honorable members, the House having debated and approved the motion, the Honorable Speaker of the County Assembly, Honorable Enoch Okero, stands suspended from this House. Aende na miguu hiyo gari ipaki hapa. Hapo kuja na hiyo gari hapa. Nani? The issue of properties, His Excellency Gachagua tried to explain. Do you think hii nini yake ilikuwa predetermined? It was. Either afanye nini lazima angeenda. It was predetermined. Because wewe uko hapa and you access the data of public participation. A good population said no. Gachagua should not go. Waende after. But parliament ilisema walichukua those who were in support walikuwa wengi. That's a lie. That's a lie. Research ilionyesha hivyo. That's a lie. I remember even in Nandi, Nandi kwa wakina rais walisema hapana. Fanyeni mmalize 2027 mtalakiane hapo. Alright? But hii ya kumtoa haitakuwa picha mzuri. Kwa hivyo it was a wrong move, and I say it was a wrong move. Anything going forward might not be as we think. Anything going forward might not think as we think. Saizi tuko wakati wa mapumziko. Wale ambao wanacheza football watakuambia saizi tuko katika half time. Unadhani katika half time who has scored and how many goals? Now who need to up his or her game? Saizi hakuna goal mtu amefunga. Sana kwa hii serikali they are at 0. As I'm talking about the MPs versus Gachagua. Manake MPs walizungumza wakaleta accusation na Gachagua wakacounter each and every accusation. Bado MP wakaenda mbele wakapiga 281 against 44 versus 1 who abstain. I don't know how true is this, but it is out there that the MPs pocketed 5 million each. Right? They costed the taxpayers 1.something billion to pass that motion or to impeach Gachagua. Well, I don't know if that is true or not true, but now, me being the judge, Gachagua still wins for me. And let me put this for record. Elections is just 2 years away. These MPs, especially from the mountain, will have a rough time with the electorate. I'm telling you the truth. Because this has never happened in the history of this nation. But people down there are disappointed.
including, I'm disappointed because, okay, where I come from is predominantly ODM. Right? Huko ukisema vitu vingine unakosea. Ndio. But now, I wonder, what does ODM has to do with the infights in the UDA? Si umetaja John Mbadi kuwa waziri wa fedha. But he said he resigned and went to government. Si umetaja GOP ondai kuwa waziri wa They said they resigned. Na si unakumbuka pia walitumwa kwenda kusaidia kufanya nini? Si unakumbuka Raila alisema ametuma viongozi wake experts kwenda kuokoa serikali. Alipeana experts. Ndio. Kupeana inamaanisha nini? And then these leaders came. If that is the expert, if that is the expert, then that we are talking about, then we have a problem. The law says, what does the law say? You can't. ODM is in a coalition agreement with the Azimio, One Kenya coalition. You can't be a member of an opposition and work in government. True or false? Ina maana kuwa, the moment they accepted the nominations as cabinet secretaries, Joe, who was the deputy party leader, resigned as the deputy party leader. Resigning ni ile tu ya huko mbele. Yani ni ile tu tumewambia wa Kenya we have resigned. But saizi niko sure. Now, the way things the right are. Thing, you are the right thing. The right. Let us now talk of the right thing. The right thing. Ni ile tunakuja kutuambia huko mbele that we have also resigned. The right but thing. But wanda kuniambia saizi juzi ilikuwa nasikiza wakisema hapo kwamba Musalia Mudavadi resigned from being the party leader of ANC. And then he was also there folding the party to join UDA. So if he resigned, why was he also there folding the party? Now, that is the how do I put this? Hiyo ndio kasumba inatusumbua. We do things for camera, but this is the right thing to do. The moment you accept UDA, then you exit the former position. All right? So from where I sit, Mbadi is no longer an ODM member. He is an ODM member. Mbadi should the law does not restrict anybody from becoming a member in any political party. It only restrain you from holding a position in a political party. But it does not, because even some of the majority of civil servants are associated with the parties. Let me ask you. Cannot say now that because you are civil servant, you are supposed to be in a position. Civil servant. But in a could restrict from holding a position in a political party. Civil service in the lower cadre is totally different with the civil service at the upper cadre. Yeah. These are politically instigated positions or politically created positions. Okay? Now, you want to tell me that you are going to drive the agenda of a party you don't believe in. Where are we heading? Of course they are doing that. How? They are implementing a manifesto of a different party. They are not implementing manifesto. And you believe in the manifesto of ODM. Oparanya and the group, Oparanya, Joe, Opio Ndai, and so they're implementing the manifesto of UDA. And it's not ODM. And I ask you, Amadi, yes, where are we heading? Is the manifesto of the ODM the same as the UDA manifesto? Hii manifesto ilikuwa sawa. Ni majina tulikuwa zinabadilishwa tu, zinawekwa huku, chukua hii weka huku, chukua hii weka huku, na kuipatia different name. The synonyms. Bottom up. Wa English wanaitanga the synonyms. Wanasema tu ati that is where we get it wrong. Wanasema hii wewe weka hii yako number 1, mimi niweke yangu number 10. There's no difference. There's no a big difference that we can say. There's difference because look, there's no a bigger margin. Tukasema hii margin ukiangalia manifesto ya huyu ni tofauti sana na ya huyu. Wacha nikuoneshe penye kuna tofauti. Bottom up approach. All right? These people were saying hustlers wanapewa nini? Loan. Ndio. Wainuke. All right? While Azimio was saying sio hustlers but the vulnerable. Sio hustlers but the vulnerable with the society. What to get a stipend every month. Kama ile ya wazee. Ndio. Hiyo sio loan, hiyo unapewa at least kumudu maisha ikuwe rahisi kwako. Hustlers wanapewa loan wainuke. Ndio. Up the ladder warudi. Are those things the same? Mbadi believes in plan ya kupea watu pesa. Ndio. Wa survive nayo na wasirudishe
alright? Na sasa anaambiwa enda pea vijana loan wapate mshahara wainuke. For Mbadi to get into that nini and fit and now forget the nini agenda, then it will take him time. What I'm saying is siasa za Kenya penye zimefika zitatuumiza kama nchi, na sisi wapiga kura inafaa tuwe tumesoma. Na nataka kuwakumbusha Gen Z walikuwa tu hapa juu interested in any iota of truth. You have come here for slaughter and we are going to slaughter you and slaughter him they did. I'm not anticipating what is going to happen in the Senate, but when I see knives being sharpened, when I see gazette notices being issued almost at night, when I see memos saying that people should not move out of the Republic of Kenya, these are knives being sharpened. The guillotine is being made an efficient machine, and somebody's neck is going to be chopped. These are the generation that we need for this nation to be there tomorrow. They were not interested in the truth. That house had taken a position and they are not interested in any iota of truth. You have come here for slaughter and we are going to slaughter you and slaughter him they did. I'm not anticipating what is going to happen in the Senate, but when I see knives being sharpened, when I see gazette notices being issued almost at night, when I see memos saying that people should not move out of the Republic of Kenya, these are knives being sharpened. The guillotine is being made an efficient machine, and somebody's neck is going to be chopped. He still has two options. They were not interested in the truth. That house had taken a position and they are not interested in any iota of truth. You have come here for slaughter and we are going to slaughter you and slaughter him they did. I'm not anticipating what is going to happen in the Senate, but when I see knives being sharpened, when I see gazette notices being issued almost at night, when I see memos saying that people should not move out of the Republic of Kenya, these are knives being sharpened. The guillotine is being made an efficient machine, and somebody's neck is going to be chopped. They were not interested in the truth. That house had taken a position and they are not interested in any iota of truth. You have come here for slaughter and we are going to slaughter you and slaughter him they did. I'm not anticipating what is going to happen in the Senate, but when I see knives being sharpened, when I see gazette notices being issued almost at night, when I see memos saying that people should not move out of the Republic of Kenya, these are knives being sharpened. The guillotine is being made an efficient machine, and somebody's neck is going to be chopped. I pray for Gachagua that he sails through. Number two, if he fails in the Senate, he still have the courts. The courts remember the court has nothing to look into the evidence. Hiyo ndio kitu ambao watu wengi hawaelewi sana, kwamba katika mchakato mzima wa impeachment motions mara nyingi mahakama huwa iangalie evidence. Mahakama huwa inaangalia sana sana process. Kama process ilikuwa sawa, basi wewe unaenda nyumbani. If the process was flawed, that's where the mahakama will rescue. But the process was flawed. You agree? The process was flawed. The public participation, what was the need for it? Because do you agree when they were passing this, they were looking into the considerations into the impeachment, they didn't put our views into consideration? Because if they had put our views into consideration, the speaker ought to have informed us that this number of Kenyans from this constituency, like for Dagoretti South, what percentage said yes and what percentage said no? Did you participate wanzia hapo? Did you guys participate? I did participate. Where was it? Ilikuwa hapo kwa DC. I did participate myself. Ndio. And I said ukatoa maoni. I said no. So what we are trying to say is let everything and it is the same court that gave orders
that this thing be devolved, not at the county, but be put at the constituency levels. All right? And then they rush things and don't even put it into consideration. Yeah. So, hapo kuna flow. There was flow there, and if it is procedure, as you say, then the courts might flag it in that aspect. Because our views are very important. It is us who voted these people in. Kura ilikuwa yetu, sio ya wabunge. Yeah. Unajua kama ni wabunge walikuwa wanachagua, kama ingekuwa ile system kama ya zile nchi zingine, zenye sisi tunachagua wabunge, bunge wanaenda kuchagua president huko, hiyo inakubalika, ingeeleweka kidogo. But still, they ought to have come to us to ask us, are you in support, so that we go vote in line with what you want. Since they represent us, wanafaa waongee chenye tunataka, si chenye wao wanataka. Si ni kweli? So hapo kidogo kulikuwa na flow. And then I also want to say that in as much as the courts will not be looking at the evidences, but cases are won on basis of evidences. All right? But cases za impeachment ziko tofauti bwana Bob. Why? Nataka tukubaliane hapo. Manake kama kungekuwa na, unaona kama kungekuwa na evidence na vitu zingine, manake koti baada ya hii mchakato mzima, ndio inakuambia, unaona magavana wote ambao wamekuwa impeached. We have seen governors who have been impeached. Why haven't they been taken to court and sued? Why kwa nini wajapelekwa kotini waseme tunakushtaki kwa sababu uliiba pesa? Baada ya kuwa even Songo, acha tuseme kwa mfano Songo na Waititu, they were successfully impeached. Kwa nini wajapelekwa kotini washtakiwe waseme mliiba hizi pesa ambazo tulikuwa tunawapeleka pale? But they still stand a chance of prosecution. Who says they are immune of prosecution? But from 2017 to now, Songo was impeached in 2018. Now that is the problem we have as a nation. Songo was impeached in 2018 to now. You're still saying that is the problem we have as a nation. Not just Sonko and Waititu. Not just Sonko and Waititu. Even the parliamentarians who live. These people misuse CDF. Yeah. And we know we have evidence. But we don't prosecute them. Why? That is our culture. We tend to forget very fast corruption, because corruption is our nature. All right? You know, everyone is corrupt. Even the judges themselves are corrupt. And that's the reason why we don't take corruption cases seriously. But I don't think Songo is immune to prosecution. It's not immune. I don't think Nani is immune to prosecution. Is immune to prosecution. No. But I'm saying, our even systems, after successfully being impeached, the problem is our system. If you have evidence that I misused public funds, then why can't you take me to court? Public funds. Why don't you take me to court? That is my question. And also, that's why I'm asking. Hii itakuwa ya Gachagua itafika hapo tu, tutamuondoa and then tutamutoa Karen, tumrudishe kwake, and then life goes on. Achukue magari zake, aende kwake Murima, afanye kampeni zake. And that's the reason why I say we need somebody who will live by the words of the Constitution, who will live by what the Constitution provides. Yeah. I like what Morara said. Morara said that if by any chance I become the president of this nation, I will jail these people. Because the president knows he's corrupt, he cannot push the prosecution of corrupt individuals in this nation. Yeah. All right? But if you ask me, even His Excellency Uhuru Kenyatta has got a case to answer. Because during his regime, there were corruption cases. Yeah. And some people were taken. Mama akasema, leo nimeunda mishebebe. Kijana akasema sikutaka hisi. Nilitaka Sarati. Baba bila shaka alifika kumuokoa mama. Alimuangamiza vipi? Alianza kwa kutafuna mzee vidole. Anatafuna mzee vidole ni kama anatafuna omena. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Na mzee huyo ni mkasa. Akaulizia, mama, unapika mboga gani? Mama akasema, leo nimeunda mishebebe. So it is the system. Wakati ambapo unanipa close Baba bila shaka alifika kumuokoa mama. Alimuangamiza vipi? Alianza kwa kutafuna mzee vidole. Anatafuna mzee vidole ni kama anatafuna omena. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Na mzee huyo ni mkasa. Akakaa hivi akajipanga, anaona nani Ruto na win. Akaulizia, mama, unapika mboga gani? Mama akasema, leo nimeunda mishebebe. Kijana akasema sikutaka hisi. Nilitaka Sarati. Baba bila shaka alifika kumuokoa mama. Alimuangamiza vipi?
alianza kwa kutafuna mzee vidole. Anatafuna mzee vidole ni kama anatafuna omena. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Na mzee yeye ni mkasa. Akaulizia, mama, unapika mboga gani? Mama akasema, leo nimeunda misheveve. Kijana akasema sikutaka hisi, nilitaka sarati. Baba bila shaka alifika kumwokoa mama. Alimwangamiza vipi? Alianza kwa kutafuna mzee vidole. Anatafuna mzee vidole ni kama anatafuna omena. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Na mzee yeye ni mkasa. Ndio. Kuna mtu, lakini huyo mtu anachopatikana kwa kupitia kura. What do you expect? Wakati nipa closing remarks zako. What do you expect next week kwa Gachagua? Akaulizia, mama, unapika mboga gani? Mama akasema, leo nimeunda misheveve. Kijana akasema sikutaka hisi, nilitaka sarati. Baba bila shaka alifika kumwokoa mama. Alimwangamiza vipi? Alianza kwa kutafuna mzee vidole. Anatafuna mzee vidole ni kama anatafuna omena. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Na mzee yeye ni mkasa. Akaulizia, mama, unapika mboga gani? Mama akasema, leo nimeunda misheveve. Kijana akasema sikutaka hisi, nilitaka sarati. Baba bila shaka alifika kumwokoa mama. Alimwangamiza vipi? Alianza kwa kutafuna mzee vidole. Anatafuna mzee vidole ni kama anatafuna omena. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Na mzee yeye ni mkasa. Akaulizia, mama, unapika mboga gani? So you cannot do the right thing at the right time. Leo nimeunda misheveve. You can do the right thing. Kijana akasema sikutaka hisi, nilitaka sarati. Baba bila shaka alifika kumwokoa mama. Alimwangamiza vipi? Alianza kwa kutafuna mzee vidole. Anatafuna mzee vidole ni kama anatafuna omena. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Na mzee yeye ni mkasa. Akaulizia, mama, unapika mboga gani? Mama akasema, leo nimeunda misheveve. Kijana akasema sikutaka hisi, nilitaka sarati. Baba bila shaka alifika kumwokoa mama. Alimwangamiza vipi? Alianza kwa kutafuna mzee vidole. Anatafuna mzee vidole ni kama anatafuna omena. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Na mzee yeye ni mkasa. Akaulizia, mama, unapika mboga gani? Mama akasema, leo nimeunda misheveve. Kijana akasema sikutaka hisi, nilitaka sarati. Baba bila shaka alifika kumwokoa mama. Alimwangamiza vipi? Alianza kwa kutafuna mzee vidole. Anatafuna mzee vidole ni kama anatafuna omena. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Na mzee yeye ni mkasa. Akaulizia, mama, unapika mboga gani? Mama akasema, leo nimeunda misheveve. Akasema sikutaka hisi, nilitaka sarati. Baba bila shaka alifika kumwokoa mama. Alimwangamiza.